Hello, my dear students, and welcome in a new lesson for this day. So, open your box on page number 40. Today, we are going to start Unit 3. Who tell me, what is the title of our unit for this day? The title of our unit is, What is going to happen next? عنوان درسنا لهذا اليوم هو الوحدة الثالثة الجديدة التي سوف نبدأ بها، وهو عنوانها What is going to happen next؟ ماذا سوف يحدث لاحقا. And now who tell me what is the title of our lesson? The title is Danger at the Old House. وعنوان الدرس الأول الخطر في البيت القديم. Danger means الخطر. Old house في البيت القديم. First of all, my dear students, let's describe the pictures on your page. An old house, a hill covered with grass, a tree, three people. One of them is a man, a girl, a boy, and fish in the river. We can see also the sky. The sky looks gray. Now, let's go to picture number 2. What can you see? We can see a man, a girl, and a boy. They are looking up the hill. They are looking at the old house. But look carefully at the boy. What is he doing? He is carrying a binocular. Binocular means منظار. And he used this thing to look at the house because the house is far, and this binocular helps him to look clearly at the old house. Now, my dear students, you have 2 minutes to read this page, and while you are reading, try to answer these questions. عزيزي الطالب، لديك دقيقتان لتقرأ الصفحة هذه، وأثناء قراءتك لهذه الصفحة قم بالإجابة عن الأسئلة التالية. Question number 1. What did Uncle Ted give Jack on his birthday? The correct answer is he gave him a fishing rod. Paragraph number 2 and question number 2. How was the weather looked like? كيف كان الطقس? The answer for this question is the weather was cloudy and dull. لقد كان الطقس غائما وقاتما وكذلك مملا. dull معنى قاتم ممل. And now let's move to picture number 3 with paragraph 3. And let's ask and answer question number 3. How did Jack look at the building? كيف نظر جاك إلى البناء? The answer for this question, he looked through his binoculars. Now, my dear students, let's explain our lesson. Let's start with first paragraph. والآن أعزائي الطلبة نقوم بشرح درسنا ولنبدأ بالفقرة الأولى. In first paragraph, it is talking about Jack's birthday present. That his uncle Ted gave him a fishing rod. So, Jack and his sister and his uncle decided to go to the river in order to fish. When they reached, they spent all the day in fishing, but they didn't see any fish and no one caught any fish. هذه فقرة تتحدث عن هدية عيد ميلاد جاك التي أهداه إياها عمه تيد، وكانت عبارة عن سنارة صيد. وقرر تيد
وأخته وعمه في الذهاب إلى النهر من أجل الصيد. أمضوا طيلة اليوم في الصيد ولكن لم يقم أحد Now paragraph number 2. In this paragraph, it is talking about the day they went in fishing. The weather was cloudy and dull, and the stream looked grey and gloomy. هذه الفقرة تتحدث عن اليوم الذي ذهبوا فيه للصيد، حيث كان الطقس غائما وممل، والجدول أو ينبوع كان يبدو رماديا وقاتما. ماري عندما وصلوا قالت اليوم لا يبدو جميلا لأن السماء ملبدة بالغيوم وكذلك النهر يبدو كئيبا. جهزوا الثلاثة العم وماري وأخوها جاك سنارة الصيد، وكل واحد فيهم قام بوضع السنارة في النهر من أجل بدء الاصطياد. انتظروا طويلا ولكن لم يقم أحد باصطياد أي سمكة. تعجب أنكل تيد وقال: أنا لا أفهم لماذا لا يوجد أي سمكة في هذا النهر. يجب أن يكون هذا ينبوع أو الجدول في هذا الموسم أو في هذا الوقت من العام مليء بالأسماك. لماذا لا أعرف هذا السبب؟ لماذا هو فارغ هذا الجدول بالأسماك؟ قام جاك بالنظر إلى أعلى الجدول. لقد كان على مسافة بعيدة. وجد في أعلى الجدول منزل قديم. هذا المنزل يتوسط النهر. سأل عمه: ما هذا البناء؟ فأجابه: هذا عبارة عن خرابة لعدة شهور قد مضت. لم يكن أي أحد يسكن هناك. But two men كان أخوان يدعى الأخوان سكراب قاموا بشرائه. الأخ الأول يدعى هاري، وعند شراء هذا المنزل قاموا مصنع صغير حيث هناك الأقمشة ومواد يقوم بصباغتها يدويا. And this material is used to make clothes and tablecloths. وتستخدم هذه المواد في صناعة الملابس وأغطية طاولة الطعام. And there are a lot of people work at this factory. وهناك العديد من الناس يعملون في هذا المصنع. And also the people say that these two brothers have bad tempers. وأن هؤلاء الأخوان لهم مزاج سيء، أي أصحاب أخلاق ليست جيدة. And now let's go to paragraph number 3. In this paragraph, Jack looked at the old house and he used binoculars. نظر جاك في هذه الفقرة إلى أعلى التلة إلى البناء القديم واستخدم المنظار. He said that this place looked an interesting one. قال هذا المكان يبدو مكان ممتع. Mary asked her brother Jack in order to look through the binoculars. طلبت ماري من أخيها استخدام المنظار والنظر إلى ذلك البناء. قال Uncle Ted, I don't know why the brothers bought this house.
لا أدري لماذا الأخوان شروا هذا المنزل. ماري طلبت من عمها Can I go and have a look؟ هل بإمكاننا الذهاب إلى ذلك المنزل والنظر إليه وتفحص ذلك المكان؟ قال لها Uncle Ted You don't want to bump to said Scrub. قال لها أنتم لا تريدون التصادم والعراك مع الأخوين سكراب. أجابت ماري We will be very careful. سوف نكون حذرين. فكر للحظة Uncle Ted ثم قال All right but you must not go too near the building. Do you promise؟ قال هل تعدوني بأن لا تقتربوا كثيرا من البناء؟ Mary and Ted said and Jack said we promise. وعد جاك وماري عمهم بأنهم لن يقتربوا كثيرا من ذلك البناء. Now my dear students, pick up your pencils and write down some part of speech on your page. والآن أعزائي الطلبة التقطوا أقلامكم وقوموا بكتابة بعض من أقسام الكلام التي سوف نقوم بذكرها في كل فقرة. And let's start in paragraph number 1. And the first thing, go to the title. Is going is present continuous. لنكتب الآن أقسام الكلام ونبدأ بالعنوان. Is going هو present continuous مضارع مستمر. To preposition حرف جر. Happen يحدث فعل مجرد infinitive verb because of to وذلك بسبب تواجد to قبلها. The title of the lesson danger it's a noun خطر. Add في preposition حرف جر. The article أداة تعريف. Old adjective. Let's go to first line from the paragraph. Gave it's verb to. Fishing it's an adjective. Side. Rod سنارة it's a noun. Took verb to. Fished verb to. See infinitive verb. وهنا جاء الفعل مجرد مع أن كل الأحداث استخدمت هنا بالفعل الماضي وتم الحديث عنها باستخدام verb to ولكن جاء قبلها كلمة didn't بالنفي. وعند وجود كلمة did أو didn't في الجملة أو السؤال فإن الفعل بعدها يكون فعل مجرد. And finally code verb to. Don't forget my students to write down the part of speech in each paragraph. Now my dear students, let's go to paragraph number 2 and don't forget to write down the part of speech that I will mention. والآن أعزائي الطلبة لننتقل إلى الفقرة الثانية وقم بكتابة أقسام الكلام فوق الكلمات التي سوف يتم ذكرها. Let's start. Weather معناتها الطقس it's a noun. cloudy غائم adjective. ضل كئيب adjective. Stream ينبوع أو جدول الماء noun. Gray adjective رمادي. Gloomy قاتم كئيب adjective. Pretty جميل adjective. Sadly adverb بحزن. Began verb to. Understand infinitive verb فعل مجرد وذلك إن سبقها واحدة من المودل verbs من الأفعال المساعدة هي كان. فإذا جاءت كلمة كان should must أو have فإن الفعل بعدها يجب أن يكون فعل مجرد. season فصل أو موسم noun. empty adjective فارغ. distance noun على بعد. ruin خرابة noun. went verb to ذهب. bought اشترى verb to. factory مصنع it's a noun. material مواد noun. table clothes مفارش الطاولة it's a noun. timbers أو طباع noun. Now my dear students, again
Don't forget to write down the part of speech. لا تنسى عزيزي الطالب مرة أخرى كتابة أقسام الكلام فوق الكلمات. And now let's go to paragraph number 3 and write down the part of speech. Let's start. Binoculars منظار noun interesting adjective ممتع want verb thought verb 2 moment لحظة noun go infinitive verb وذلك لأن جاء قبلها كلمة must and finally كلمة promise يوعد verb. Write the part of speech on the words. Now, my dear students, let's know the meaning of some words that are mentioned in our lesson. والآن نتعرف على معاني بعض الكلمات التي تم ذكرها في الدرس. رد عصا أو صنارة الصيد. weather الطقس. ضل قاتم أو عتم. stream جدول وهنا جدول الماء. gloomy قاتم أو معتم. empty فارغ. distance على بعد أو مسافة. ruin خرابة. hand-dyed صباغة يدوية. material مادة. table cloths مفارش مائدة. dye صبغة. timber مزاج. binoculars منظار. bump into يتشاجر أو يتصادم. promise وعد. These are the meanings for this page and the rest of the meanings is the second page. المعاني التي تم قراءتها هي المعاني التي تم ذكرها في درسنا صفحة رقم 40 وباقي المعاني هي باقي معاني الصفحة رقم 41 سوف نأخذها في الدرس اللاحق. Now my dear students, let's read our lesson. Let's start. What is going to happen next? Danger at the old house. On Jack's birthday, Uncle Ted gave him a fishing rod. Uncle Ted took Jack and his sister Mary to the river. They fished all day, but they didn't see any fish, and none of them caught anything. The next day, the weather was cloudy and dull. The stream looked gray and gloomy. It doesn't look so pretty today, said Mary sadly. They set up their rods and began fishing, but still no one caught a single fish. I can't understand it, said Uncle Ted. This stream should be full of fish this early on in the season. I've never known it so empty. Jack looked upstream. In the distance, he saw an old building. It was built across the river. What's that building? He asked. It was a ruin until a few months ago, said Uncle Ted. Nobody ever went there. But then a man called Sid Scrub and his brother Harry bought it. Now it's a small factory where material is hand-dyed. The material is sold to make clothes and tablecloths. Lots of people work at the factory, but they say that Sid Scrub and his brother are not very nice. They have bad tempers. Jack looked at the building through his binoculars. It looked like an interesting place. Can Mary and I go and have a look? He asked. I don't know about that, said Uncle Ted. You don't want to bump into Sid Scrub, do you? Well, be very careful, said Mary. Uncle Ted thought for a moment. All right, he said, but you must not go too far near the building. Do you promise? Yes, we promise, said Jack and Mary. And now, my dear students, this is the homework for this day. وهذا هو الواجب لهذا اليوم.
عليك نسخ الفقرة الثانية التي هي تحت الصورة الأولى وفوق الصورة الثانية، وتبدأ من كلمة the next day إلى نهاية الفقرة bad timbers، وهي صفحة رقم 40 من كتاب القراءة. وكذلك عليك التدرب على قراءة الدرس صفحة 40 من كتاب القراءة.